بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا ليبان شو وحا استوديا يقصوا بوقضي نيناد ودا قرانيسان أحمد كافي أيالا يرهدا أحمد كافي وحا وكمدها دادكي ان خوها آيسكا عيدانكا هولقالك هالكان اي كودان اي قبتين 3 ساعدود كهر انت آن للدلين ama after oo la dilay aan yiraahday Renee Good gabadhii cadaanka markii ayska ay dileen kadib ayaa lagu qabtay asaguna airportka Symbol International Airport hadaba waad aragteen qaarkiin asaga iyo ayska waxyaalaha kala qabsaday muranka ka dhacay doodihii ay yeesheen maanta studio ayuu nala joogaa waxaan rabnaa qisada dhacday inuu inooga sheekeeyo mar hadii ma ogtahay lagaaga sheekeeyo iyo lagu hor fadhiyo labay kala tahay Cabdikaaf soo dhawaan ku leeyahay sharaf bay tahay inaan maartay ugu soo booqdo studio anytime brother bal waxaad iga warantaa ice markii ay ku qabanayeen xageed joogtay maxaad sameeynaysaa marka hore so aniga waxay ahayd bisha todobadeeda so I think it was like a Wednesday so just like a normal Wednesday subaxdii waa soo kacaa rush hour traffic ta move garana dadka iskuulada aadaya dadka shaqooyinka aadaya dadkaas marka rush hour markuu dhamaado oo aabka oo guduudka uu ka baxo airportka la wada tagaa dadkii rabay inay si shaqeystaan ku kala guriyooda ama shaqooyinka leeyihiin marka Uber wadi macnaheedu so ali Uber wada waa gartay so Uberka waa baxay airportka marka tagay adiga 4 saac bar already wala dhaafay so Renee Good dilen I knew the information from social media that Renee Good in la dilay mogta on Poland in 34 laakiin waqti uma heen waqtigaas ina fiiri videogi waxaas and there's not a lot of people or publish garay videogi waa gartay so information waa ogaa so 10:30 ala gaaray adiga either way socod saacada 2:30 ala gaaray 12:30 duura soo tukaday meesha Bloomington Daro Faruq waa soo laabtay meesha ku soo laabtay meesha markaa ku soo laabtay adiga waxay ahayd like 1:30 amal 1:30 footage internet ka iska fiiray social media app ka line ku jira queue marka uu soo socdo wuxuu imaaday 1 to 5 baawrta ugu horeysa ku jiray hadi xarada ku jirta xarada meesha waxa ku jiray app ride share waiting lot meesha designated parking lot oo lagu talagalay baabuurta Uberka so meeshii ano iska fadhiyo oo videoga daawanay videoga marka adiga waxay 220 meelas marka videoga waxa soo galay angle kale marka that they didn't just shoot once that they shot 4 times different angles so wixii aan daawanay marka waxa maqlay so yes so badana waa darwalo oo Uber iyo waxaas wax ku weydiinaa so I looked waxa arkayba and this ice lady green uniform watan aniga aqaana ice because traga marka wado we check in with them at the checkpoints Laredo San Diego Melas El Paso border states ko wada joogan dadka traga wada way yaqaanin so meesha aan isku fadhiyo albaabka lagu soo qaraacay dirishada lagu soo qaraacay waa fiiri dirishadu ma furinba albaabka daa furay and then waxa ku dhahay maxarbta waxay tiri waxa rabaa sharcigaaga ayuu US citizen so marka checkpoints ka usually mara traga wada way weydiiyaan su'aashaas ayuu US citizen but I answer because that's the right jurisdiction meesha lagu talagalo waa xuduudda sharcigan wuxuu dhahaa and maximum distance ay ka gaari karaan from the border is 100 miles haddana 100 kaas ku darsadeen awalkii waxaan jirtay 30 miles so raga waa fiiri waxa ku dhahay qof yahay dad hadda soo disheen so adigana kamerada wada police kuma eka mid waxa oo la delete gareyn karo let me grab my phone and record you too okay daddy but I didn't care she's here anyway so I saw qaatay wa press play start recording so either with you waxa officer dadka buu sheegi kartaa intee joognaa markaas waxay tiri aad u sheeg then waxa ku dhahay officer ka salaama oo aad ugu qabtay kamerada way salaantay then waxa dhahay either with you are we in Germany Jarmalka ma joognaa amal waraaqa ay weydiinaysaa maxaa waa sheekada Kenya uga soo tagnay leetak tambuluusha bogta hadana Mareykanka leetak tambuluusha sheeka kale waa bogta waa gartay so inay cadeysay marka weydii inay cadeysay mar wuxuu ku lahaa accent baad leedahay that's going to come iyada marka ku adkeey markaas waxay sheegtay waxay tiri you don't have to give me anything we're going to run your plates anyways so saara gadaal u fiiri laba taagan meesha aniga ilaa kan Mexican
because I know figure kooda iyo sawigiina iyo sawir dhaqmaan so Spanish ku jira iga mugtahay waa gartay so marka waxa ku dhahay labadaas aha by the time I ignore his grey camera ku qabto they have already run the plates marka they couldn't get anything because gaariga rental waay so it's a rental we couldn't get anything so anyone had yeah it's a rental and I shouldn't have even told you that in a raastina raba waxaas do your job amal mugtahay waa gartay so way soo wareegeen way soo agstaageen marka saan iyo taagan yihiin inta waxa telephone ugu jiro they recording me and marka they saying are you going to tell us or not you citizen ma tahay sharciyashaada ma siina you know so aniga meesha igu su'aalo weydiina oo taagan wax aan sheegay ma jirto mid oo iyaga ka weyn oo C20 ugu qoran tahay aso meesha soo istaaga iska dhigay inuu dhageysanayo but as soon as uu maqlay in iyagu diidana information ka uu xoogaa yiri soo istaagay wuxuu dhahay you know what you going to tell us are you a citizen or what and then markaan waxa ku dhahay waxa ku sheegay ma jirto markaas uu dhahay wadankan uma ekid ina u dhalatay it doesn't look like you from this country he said that so ani waxa ku dhahay what makes you think I'm from this country I'm not from this country so because ferry adiga ila imaad su'aash waxa igu tiri wadankan cadee in a citizen ka tahay marka adiga see ku garata wadanka waa isla joognaa wadankan see ku garata in aan citizen ka ahayn أنا كم سورات أنا لا سورات إن أنا عديها ربطة so male كستن مركو أنا in my mind I'm thinking هذا ده عديه برينو عدينا so it's the new thing now I have to walk around with my papers already ده بدنا أي شيء كانوا يقولون شرع قاعد يستيقظوا باسبور كي إيو ID كي غاري يوجرين يقدر ردد أمودن عودت باسبور كي يقدر على مارش وقت كانوا وابحة مقطع so حسنا اللي بلوت دي كده من تاي أمل اللي بقى مركب بحس so إسكسو عصبوني سي ويسرع so I didn't bother with carrying it because of ice so markaasuu sheekadas uu sii cadeeyay wuxuu dhahay Firi you don't have the same accent as me so markaas ku dhahay okay so you going off of accents now so hadda ma xaalad gaartay hadalka ingiriiska sida loogu hadlo lahjada sirista ma la isku dhibaa oo sharci waxaas lagu bixiyaa markaasuu dhahay yes markaas ku dhahay ma maqashay European iyo Israeli accent waan ugu dan lahaa Israeli accent because waxa dhahay videogan iyaga hadii ay duubtaan ama uu qof kala duubto ama keega uu viral noqdo ama uu internet ka galo waxa I wanted to bring attention to the Free Palestine because we just got out of that and then all of a sudden ICE is doing the same thing IDF was doing yes so Israeli or English ku hadlaya hadama qashid is horrible subtitle loo baanta because adana waxay passport ay wataan IDF uniform ka Mareykanka caadi u la wareegaan iyagoo bay diyaar soo dileen markaasuu ani wuxuu u dhahaa accent kaaga is not like me adiga Soomaali baa tahay dadka la raadinayo waa dad adi oo kala citizen hayso ama ha haysanin kori hoos dadka waa la isbaaraa saad sheegtayna daqiiqo saacado ka horna waxay soo direen gabar cadaan ah marka wax cabsi ah inay ku dilaan ama adigu ma ka qabin ma xadareentay adigu horta marka hore because ani sababta u baqin ma baqin because sababta u baqin waxaa rabay inaan ogaado raggaan shaqadooda si u samaysanooyin so usually police waxaa la siiyaa public relations how to engage the public aniga police weligay ma noqon but I know there's a way they all behave which is ku salaama magaciisa ku sheega wuxuu ku dhaw waxa ku istaajiyay this why I stopped you I require this from you can I get your license registration so basically waxa formalities dadka dhan barteen mugtahay laakiin kuwaas isbasabeen they just knocked let's get your papers I know well you're not going to get anything out of me so and that's the new way any person that doesn't comply well I'm going to be the example markii ayagu ku istaajinay ama ku imaanay imisa tagaasiyo kale oo Soomaali ama cadaan kale meesha joogay ma jiray adi meesha wal buuxaani waxa joogay musqusha agteeda so hal gaari bis dhinacan laftiga xigay marka adun bay straight ku yimaadeen no they went through so they divided themselves booked away banana I think they were like maybe 20-25 or maybe more booked okay marka they I wasn't watching how they came in so badala dadka way arkeen qof markuu soo galaayo if you're sitting on that side of the entrance waa arkaysa laakiin I'm facing the landing meesha diyaaradaha ka soo degaan so inta ayaga la portable bathrooms ka so they came and knocked here there's only one car here of van nin Soomaaliya ku jiro so isaga move la hadlay la murmin you know I think markii daba gadaala ka weydii so wuxuu dhahay luqada xoogaa igu adag bogta ani marwina la murmura qaaska bixi but aniga luqada si fiican iga xataa ka badiyaa haday noqoto because I know I have more training than them I just have that confidence bogta
because otherwise they will not be going into parking lots harassing people. Plus waxaa la ragan shaqada hore laga siiyaa background check hataa ma lagu sameeyo, because there's a lady or journalist she acted like she wanted a job for ICE border patrol. They gave it to her without no background screening. Internet ka maanta ka akhriyo. So I knew these people are not professionals. It's like just some guys at a construction site or whatever. Just say about kula hadlay. And marka Ahmed and ICE and horamadan ula kulmin and tan unba kugu horeysay. No, wala kulmay at the border track marka yeah. Because they're very professional. They don't wear masks. They have their names on the uniform. So when I meet them at the checkpoints, anigu waxa idib oo xogaa ka fikiro waxa waay dadkan Romero iyo Vasquez iyo magaca Spanish leeyihiin. One Spanish and then the border patrol waay at the Mexico border. So in my mind I'm like, you know what? What's going on here? You know, what's how come Mexicans are like harassing other Mexicans or Spanish people in my mind? So Spanish I'm like, hola señor, hola Romero, yo soy Kafi, yo soy Somaliente. American citizen, English you American citizen? You American? I'm like, yes. Because they know if you're not, you're going to be in trouble. markii adiga ICE ku qabteen aad iska duubtay videohaaga dad badan qaatay idaacado badan ku wareystay dad badan ayaa ma taqaana ku soo wacay imsa idaacadood ku wareystay horta the first waxa shirkada markay dhacday video iyaga ICE waxay wataan their own media waxa Freedom News TV, she put the link on TikTok about her recording from outside Mukta. So there's different footages. There's the POV from my phone, and then there's the one from the lady from the outside. And there was a guy with her, or iPhone is saying and then they have big press badges. So I say literally listen to them. Okay. So I just saw the ICE. You know, so I didn't care about what those guys are doing. I just cared about my point of view, so I kept recording. And I saw, I think CNN Manta ila hada shay waxay harabna footage kaaga 2 days ago messages oo diray Manta arkay. Wasi waxa ku dhahay you can take the footage waxa ku sameeyay. Waxa kaloo ila soo hadlay The Guardian oo bari la balansanahay. Adiga Intercept kula dhahayo oo waxa waay qofto oo Indian imit oo la socoto oo Indian kaleeto a guy and a lady of course waxa uu sameeyay interview caadi and then they wrote the Intercept so they wrote the article about me and then yakala la hadlay Abdi Hafid from Brit TV I actually was on a live video with him. I put it all out. I analyzed it with him. But video waxa qaatay ku badan oo YouTuber your daily show Jon Stewart way qaateen so عم بنقطة horta عدانكي even little kids had waxa came at the Best Buy so there was a kid that was showing us the equipment at Best Buy so what are you guys going to use this for? So we have a video that went viral and the community asked us to shoot them content about how to interact with the police, you know. So we looking for equipment. Oh, you that guy, young guy, he's like probably 17 and he knew me. He's like, yes, I've seen this video, you that guy. Oh my god, you stood up to them, you did good. And siday u arkeen qaraabadaada xaaskaaga iyo caruurtaada iyo hooyo iyo waalidiinta markii lagu qabtay aad la hadashay adiguna cirka aad baartay videoyaashaadana ay qof walba qaatay ay arkeen dabcan ilaa Nairobi laga arkay ilaa Hargeysa marka adigu dadka siday u arkeen qaraabadii familkii marka sidee loo I mean the first day we reaction because the first day video waxa qaatay nin dhahay Brit TV he did he does breaking news so analysis ku sameeyay real quick so hooyaday way daawata marka iyadoo Kenya joogta so way aragtay markii aragtay message ii reebtay waxay tiri videogaaga meel kasta ka arkay dariska xataa ii sheegay so niyahow and I'm happy wax fiican aan sameysay ilaahay ku badbaadiyay so sheekada meeshaas ku ekay laakiin qalbka xabsana ay waqti so cigta sheekada meeshaas ku ekay interview galin dadka waa dad xun waan run dad xun waay because dadka argagixis ku ridooyin mugtay so long story short videoga meel kasta gaar family way ku farxeen the first day the second day absidii way sii badatay because the viewership kept going up. So the third day I would have Neo Ferry and Domanio Iskari. Y'all working. That kind they're gonna do things to you. You're the only guy that stood up to them and got away. Everybody else they wrap up. Okay. So Neo Domo. So
waa fikir waxa ani cabsidaas miigu jirto I don't operate from that truck la meel badan oo dangerous taga gaari ma qamar ila fakada waliga shil ma gelin 10 sano hatta dad oo arday ah jidka waa la fuulay marka waa fikir waxa aniyo cabsidan it's real waxa yes is real so xogaa way gashay the third day cabsida way gashay then ana iska bixi salaadeeda cibaadadeeda barsaday arkaarta barsaday then tartiib iga baxday because cabsidaas dadka is contagious cabsida is contagious mabtay qof cabsanaya hada saaxiib la noqotay fulaya noqonay adiga wax kasta ka cabsanay waana daba socdaa leeyahay kasta mabtay qofna ugu daba socdo waa gartay runtii aad baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii dadka wariyaasha ama idaacadaha kale ku wareysanaya su'aalaha ay ku weydiinayeen midda aad la yaabtay maxaa kamid ah CBS 60 minutes samee mataqaana and we listen xiriireen waxa dhanyo fiiri and shirkadda Questna we want to make it part of a documentary we want to interview you we want to follow you for a few days or a day whatever and is that okay that's not a problem you know and then at the end of the phone call waxay ku tiri can you send me a screen of your passport what's that used for? My boss is required. So I could have 60 minutes CBS at I know you guys. You're not that ethical. So I'm not going to give you anything. You just have to trust me and believe me if you want the story. Yesterday when we spoke about, can you send me that screenshot for your passport? Don't ever text me. CBS 60 minutes. Let me just watch you on TV. Why is she asking you though? Because me, I'm in Senegal in a citizen. Oh. So you have to understand. This is mainstream media. So they might have some sort of investment in ICE operations or some stuff because owner or private so you have to believe me but all the other news agencies including NPR they just ask me I tell them they believe me we leave it at that you know even the Intercept but CBS 60 they wanted to insist you know and ugu dambeyntii tan iyo markii lagu qabtay idaacado ku wareysteen oo adigu aad ka tagtay kooxii ICE mar labaad ma la kulantay hadii kale dadka kula fadhiistay ama shacabka Soomaaliyeed maxay tahay waxyaalaha ay ka codsadeen yes wax badan iga codsadeen ICE ma la kulantay after that ICE ma la kulmin ilaa markiis alxamdulillah man rabina la kulmo wallahi billahi because way dib badan yihiin waqti ka luminayeen dhiigay ku kicinayeen you know walaqa keen waxa la tagtaan bulisho shakada Kenya lagu soo tagay exactly su'aal kale ma qabta ICE in sida adigu aad u la murantay in loo la murmo markay ku qabtaan adoo citizen ah mise waxaad qabtaa in hadayba ku weydiiyaan waxa iska siisid ma qabi in haday ku weydiiyaan waxa iska siisid unless airport joogtid oo bixisid ama border checkpoint emails joogtid why waxaan horta they try an experiment dadkan say u shaqeeyaan you know experiment ka saddex ku marto door to door ay maana hadda waxay dhaheen door to door after that video of mine the next day maxaa they doing door to door so they wanted to justify that door to door because dad badan waraaqay u dhiibay so waxaan waxa waa terror they really not going to do much to you naagtas cadaanta maxaa loo dilay waxay dhaheen have you guys not learned the lesson so it's a lesson like hi we did this we'll reach here we'll reach there so and they have done this before to the Japanese Americans here markii World War II waa la qabtay camp la galiyay but there was a system they did it and Mokta uniform loo wada galiyay ko waraaqaha laga hubsaday then markii la hubsaday meelaha joogan uniform loo galiyay or with ID numbers they have to wear the uniform then camps la wada geeyay so I did not want to be complicit in aawi dadkan in aniga igu sameeyaan argagixisay cabsi Mokta so I said I'm not going to do it guys laakiin waxayga ana hubo inay cadiin okay and dadka wax ma jiraan ayagu ay ka codsadeen shacabka Soomaaliyeed inaad la sameeysid ama dadka kale ay ku weydiiyeen since adiga aad la kulantay ICE si fiican aad u la hadashayna yes so badana dadka horta dad badan oo Soomaali arageedii waxay u dhaheen very very encouraging words waxay u dhaheen geesiya tahay legend tahay waa ku jecelnahay walaalkeena tahay waa ku support gareynaa wax kasta rabtid hatta waxay dhaheen GoFundMe page ama anaka bilaawena mise adiga bilaaw
we will help you in any way we can. So GoFundMe, the first day the second day the third day why it kept coming, and then it wasn't only coming from the Somali community, Adam badan, especially Naga Adam badan. Because that badan I've had anaka ku bilaabena anigana badan the way I operated in my life was a solo guy doing his solo projects, him and his family, that badan misku dirsan jirin mogtahay. So marka qof kale igu dhaw ku bilaabo that I really don't know much about shaki igala mogtahay, maybe it's ice, you know. So ana waxa adiga ku ekaadaan, and then that time marka GoFundMe was me adiga illa waxay student loans ka bixinayna 70,000. So it's like almost 9 days ago wuxuu maraya 10,000 soo gashay. Wow. But alhamdulillah wax kale iga codsaday dadku waxay leeyihiin fiiri, you know how to interact with law enforcement. We could tell there was no fear in your eyes when you were dealing with them. Can you please prepare material for us to learn from, or create content for us to learn from on how to interact with law enforcement? I'm a ICE, I'm a regular police, I'm any type of law enforcement. Marko hakudai, I'm going to do it. Since I had to end up creating a non-profit organization, or the Defender Project, that is going to be geared to fight oppression. Basically, law enforcement consider law or aniga ula dagmi isida ula dagmi doona inshallah wani bara in English, that English badana white people, mostly white people, they asked for this. They were like, hey, we have anxiety when it comes to dealing with anybody in a uniform. Can you show us how to interact with law enforcement the way you did it, and perhaps we will become like you. We'll have the courage. So I said, I'll do that, but I created an organization called the Defender Project, and we're going to launch GoFundMe or launch good fundraising to try and enable it to get more people to work for it so that we can be professional and be there. And we actually want to help not only how to deal with law enforcement, but also exploitation and oppression, meaning how that the government is not obeying the Constitution as far as protecting you. They have unleashed a group of people. Most of them, we don't know how much training they have been given. They said 6 weeks, but people are saying less. So we want to keep them accountable. Our leaders, the city councils, anybody that represents us, we want to keep them accountable so that the government doesn't oppress us as Somali Americans. And also, one last thing. Some other people get exploited through their employers. So qof waxa dhici karta taraag wada qof u shaqeeya, and qofku u shaqeeya lacagtu siin wayna ama Soomaali ahaado ama Ghanese ahaado inta industry track ku jiray dad badana caawiya har u solve that. Basically, we reached the labor and industry, we reached some lawyers, because the number one most stolen thing in America is wages. Shaqada lacagta laga qaato mushaarka aad la iskaga dhaca. So dad ma haystaan agency or private ama non-profit or directly shaqada sameeyo. So I want to get into there and help assist that too, inshallah. waa hagaag daawadayaal, kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaafi oo runtii kamid ahaa wiilashii ama dhalinyarada ka shaqeeya elboorka daraad Renee markii la dilay kadib asaga ICE-ka wax kala qabsaday. muuqaalada runtii aan filayo waad aragteen. Hey, the famous guy. I've seen this guy on TikTok. Look at him. He got gas canisters and shit. What's up, officer? What's going on? How you doing? I have better than I deserve. Man, let me step out, man. Let me talk to you guys in person. What's up, man? You doing all right? I seen you. Oh, yeah. Yeah, with the soundtrack and everything. These guys, your officers coming over here harassing the hell out of me. This guy is saying, no, he said, because I got an accent. Yeah, you said everyone from other countries. Yeah, have you seen the European accent, brother? It's worse than mine. Dude, I know you guys can understand my English. I got an accent, I know that. I'm black too. Yeah, you got a Boston accent. Oh, which man, is crazy. Yeah, what's going on, guys? I'm here. Homeland Security in person. The big boss over here. What's going on? They're just harassing people based on skin color. Are we in Germany? No, come on. What do you guys want to do today? You guys want to take me in or something? Oh, that depends. Are you an illegal alien? Illegal alien, man. Yes. I might be from another planet. Oh, okay. Well, Yeah. if that's the case, if you're from another planet, that counts too. Well, if that counts, well, I'm an alien, guys. Let's do DNA tests and shit. You got a lab? We can run some blood tests, see what the hell I have. Mills, take a good one. I got my haircut done soon. I just didn't shave a little bit, yeah. So I wondered, was it good? Hey, I shaved too. I mean, yours, you know. Yours is prettier than mine. You know what I'm saying? waxaan u malaynayaa Kaafi Axmed Kaafi markii ay dad badan ay arkeen sida uu ula hadlay police ICE-ka asagoon wejigiisa laga dareemaynin cabsi oo isku kalsoon oo runtii og yahay
in uu haysto sharci ayaa waxaa dadka ka codsadeen in uu la sameeyo the defense The Defender project Yep. in la sameeyo marka projectgaasi waa non-profit buu sameeyey wuxuuna dadka bari doonaa sida run ahaantii ay tahay loola hadlo booliista tan iyo kulantideenu dambe oo xiise leh iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan arrimahan ICE inta ay joogaan magaalada Minneapolis ayaan idinla soo socod doonaa anigoo ah Liibaan Xuseen waxaa runtii martiiga ahaa Axmed Kaafi Axmed Abdul. Thank you so much bro, appreciate you. Thank you. Tan iyo kulantideenu dambe waxaan isku dhaafaynaa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi